الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان نظرات وأمان غير عاطلات. Good afternoon, guys. Today we are going to have our 10th episode. And in this episode, we are going to study two letters, the F and V letters. Why we study them? Because they have the same mouse position when you are trying to make a voice or a sound resembling those two letters. And you know that from our previous episodes that when we put the letter between two slashes, that means this is a sound. We are not talking about the letter itself, but we are talking about how this letter is being pronounced. This is very important, and now we are going to see something else, because now when we have those two slashes that guarding the letter, that means we may hear the same sound with something different than those letters, and we are going to see this in now. The F sound and the V sound are fricative and continuous sounds. What do we mean by this? By this we mean that those are sounds, and when they emerge out of your mouth, they make some sort of frictions. And why they are continuous? Because we are going to it could be easily be long. You can say it in a continuous manner, like F. The F sound is F. We can say it like this continuously. The V sound is like V, and we can say it continuously for a long period of time. And this is why we say that they are fricative and continuous. And we can pronounce them this way, that you put your upper teeth just above your lower lip, and then you try to expel the air like my mouth. It's not like fa in Arabic. It's not like fa in Arabic. Fa. This is, while the V sound is, and we can differentiate between the two and by putting our hands on our throat here, so we can feel the vibration of our vocal cords. You will feel the V sound here, while the F sound is just from here. This is the difference between them, and this is why we say that F sound is an unvoiced. That means there is no vibration of the vocal cord, while the V sound is a voiced sound because there is a vibration of your vocal cords. We have examples, and you have two lists, each of them of 9 words. Fan, family, fun, five, friend, coffee, comfort, defend, wife. All these start, or you can hear the F sound within the word, while in V sound list we can say variety, variety, verb, view, voice, five, and 5 have both of them,
the F sound and V sound. Love, never, and savvy. savvy معناه دهاء، يعني دهاء. variety معناه متعددة، شيء متعدد يعني. ببساطة شديدة احنا الفي ساوند بنعتبره صوتي، بمعنى انه بيحرك الحبائل الصوتية بتاعتك، بينما الاف ساوند بيطلع فقط من مقدمة الفم ولا علاقة له بالحبائل الصوتية بتاعتك. عشان كده ده بسميه صوتي وده لا صوتي. بنسميه unvoiced لانه بنقول ف، بينما في الفي ساوند بنقول لو خطيت ايدك هنا هتحس بحركة حبايلك الصوتية. طيب ده بالنسبة لهم الاثنين هنا. واحنا اخذنا الحرفين ديل مع بعض، لانه الحرفين ديل مع بعض قريبات من بعض وبيطلعوا من حتة واحدة. انت كل اللي بيحصل انك بتخط اسنانك العليا فوق الشفة بتاعتك، وبعد كده بتطلع هواء. لما تطلع الهواء الاثنين بتطلع فيهم هواء، والهواء ده ممكن يكون مستمر، لانه انا ممكن اقول لمدة طويلة، وممكن اقول برضو لمدة طويلة. عشان كده مسميه صوت احتكاكي طويل او مستمر. وايضا الفرق بيناتهم قلنا حركة الحبائل الصوتية. الحبائل الصوتية بتاعتك تتحرك في الفي، اللي هي زي الفاء المعطشة عندنا في اللغة العربية. ودي لما نقول في ثارة، في ثارة بنعملها بالشكل ده. وبالنسبة والفاء الاف ساوند ما بنقول كلام زي ده. فاصل ونواصل. Here we have three types of list that has or contain the F sound. One at the beginning, the second is in the middle, and the third in the end of the word. So you can have it. The total number of this is 54 words, and this is a plenty of words. So now we are moving more than we need. The first one is the flavor, fee, find, firm, first, fish, flag, flame, flew, float, floor, fly, firm, food, frame, free, fresh, frog, front, for. The second one is in the middle, the F sound, you can hear it in the middle. Afraid, after, breakfast, different, draft, effort, gift, inform, knife, left, light, life, lift, loft, offer, office, raft, safe, scar, sofa, soft. So these are ديل ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى فيها الإف ساوند موجود في البداية. المجموعة الثانية فيها الإف ساوند موجود في نهايتها، في متوسطة، في النص، يعني في نص الكلمة. وفي الأخير الإف ساوند موجودة في الآخر. دي آخر الأخيرة هي brief, chief, clift, golf, draft, effort, gift, leave, leaf, puff, self, shelf, staff, stiff, wolf. ديل الثلاثة مجموعات. لذلك نحن دلوقتي عندنا 54 كلمة بس في المجموعات الثلاثة ديل. نحن ماشيين بزخم كبير جدا، وبالتالي نحتاج من الناس انها تقرا، ماشيين سيريسلي
دلوقتي تجاوزنا 600 كلمة وإحنا فقط مرينا علينا شهرين ونص. دايرين نصل لأكثر من 1200 كلمة لما ننتهي. ماشيين بشكل كويس. كلمات ذاتها بسيطة ما كبيرة، أغلبها أنت عارفه. الما عارفه تستطيع أن تمشي له. وأنصح بأنك أنت تمشي تشوف الفونوتيك بتاع تشتغل شوية أو تشتغل شوية وتشوف الفونوتيك اللي هي كيف إحنا بنقراها من الديكشنري. فاصل ونواصل. This part is very important because we have now two lists, one in the right, one in the left. Each of them, each list contains or formed of 5 words. Each of these words has no F letter inside it. The 10 words in both are deficit in F word. There is no F letter on it. But still, when you pronounce them, you can hear an F sound. Why? Because in the first group, those 5 words contain PH, and PH sometimes are pronounced like F sound. They are pronounced as F sound. There is no F, but they are pronounced as if there is an F. So in those words which contain the cluster PH, we can say graph, nephew, phone, phrase, and telephone. So those are words that contains the cluster PH, and this cluster PH are pronounced as F sound. The other group has a cluster that made of 2 letters GH. This cluster is also pronounced as F sound. So I said cough, enough, laugh, rough, and thaw, and tough, sorry. The last word is tough. So it is cough, enough, laugh, rough, and tough. So here we have 2 groups. Each one had a cluster. The first group had the cluster of GF, while the second group had the cluster of GH. PH versus GH. Both clusters are pronounced F sound. طيب الحتة دي مهمة جدا يا جماعة. أنا عندي مجموعتين. المجموعتين دي الأولى بتتكون من كلمات ليس فيها حرف الاف، لكن فيها الكلاستر أو المجموعة الحرفية اللي بتتكون من البي والاتش. البي والاتش بتتنطق نفس القصة في المجموعة الثانية، بتنتهي أو فيها الجي اتش. الجي اتش في بعض المرات أيضا بتتنطق. في المجموعة الأولى عندنا جراف، نفيو، فون، phrase and telephone. في المجموعة الثانية عندنا cough, enough, laugh, rough, tough. فاصل ونواصل. Now here we are going to talk about the letter V, and we give example for that. We have 3 groups here, group of words, number 1, 2, and 3. All of them, they have the letter V, and the difference between the group that the position of the letter V is different in the first examples or group.
It is in the beginning of the word. In the second group, it is in the middle, somewhere in the middle of the verb. And in the third group has the V letter at the end of the verb. Now, in the first group, it is vacation, value, vanilla, ما vanilla يا جماعة, vanilla, vault, vegan, verse, vice, voice, void, vote. The second group, cover, even, event, ever, favor, flavor, invite, level, movie, never, over, private, provide, river, service, 7. Those groups are very important. طيب احنا هنا عندنا 3 مجموعات زي ما عملنا مع الاف بنعمل مع الفي. كل مجموعة فيها مجموعة من الكلمات. المجموعة الأولى هنا الفي في بداية الكلمة، المجموعة الثانية الفي في النص، المجموعة الثالثة الفي في نهاية الكلمة. المجموعة الأولى بتقول vacation, value, vanilla, ما vanilla, vanilla, vault, vegan, verse, vice, voice, void, vert. المجموعة الثانية cover, even, event, ever, favor, flavor, invite, level, movie, never, over, private, provide, river, service, 7. المجموعة الأخيرة أو الثالثة هي behave, brave, drive, give, move, prove, sleeve, solve, stove, wave. فاصل ونواصل. In this slide, we have 4 groups, and those are groups that are similar in some way, and this similarity make them confusing when we deal with them. So we would like to pronounce them perfectly. And I would like to give you some hints in some of them. So when we say please with the F, and then we have pleave with the V, there is a difference in sounds. Just follow me. Believe, believe, pleave, pleave. The difference not only because of the presence of F sound and V sound, but also we have a base here. When you have an unvoiced, a voice sound at the end of the word, and before this voice sound there is a vowel letter, this vowel letter should be a longer vowel letter. Long is a long vowel letter. So it is I, E, both of them in both words, but when we say the V, we are going to pronounce it differently than the V, because the IE here is going to be a long E, very long E in the second one. So here we say pleaf with the F, but with the V we say believe, believe. So here we have a longer sound of the vowel, and this is very important. Fell, veil, fell, veil, fan, van, fast, vast, file, vile,
fine, vine, half, have. You see, longer vowel. Have, half, have. Again, leaf, which is just a part of a plant. Leave, that means go away. Leave. Life, life with F, and live, that means it is alive, it is outstream, it is. Then proof and prove. Safe and save. Serve and serve. This is very important. Then I have the second two groups, one with the green and the other one with the purple. Both of them, they have two words, and those words are, we always confused about them. So with the two F, we say off. But with one F, we say of, 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 of. With the V sound, not the F sound. The one with the two F is with F sound. We say just off, 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 off. But with the single F, the sound tend to be V sound. We say of, not off or of, 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 of. And this is the only V at the end of a word. Completely at the end. There is no vowel letter behind it or after it. There is no. This is the only way, V sound in the English language that appears to stand alone without a vowel letter comes after it, like in serve or in believe, serve, believe. All of these, the V at the end, but the V here is covered by a magic E. While in of, there is no. The sound comes directly without an E at the end. طيب احنا عندنا مجموعتين هنا ومجموعة في اليمين هنا ومجموعة في الشمال ومجموعة في اليمين. واحدة فيها F وواحدة تانية فيها V. الكلمات دي متشابهة جدا. النطق بتاعها بيختلف شوية من واحدة لواحدة، خاصة لما تكون ال V في الأخير. يعني ال V لما تجي في الأخير بتبقى مهمة جدا. ليه؟ لأنه إحنا بنطول الفاول لتر اللي بتاعها. يعني مثلا زي كلمة بليف اللي موجودة وبليف اللي موجودة في الاثنين، اللي هي بتنتهي بليف بمعنى يصدق وبليف بمعنى إيمان يعني. طيب لما تكون فيها F بننطقها خفيفة كده، بليف 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 بليف. لما تكون فيها V بنجرها، بليف بتبقى بنجرها، بليف بليف بليف. فلما تسمع الكلمة مجرورة، الفاول لتر اللي قبال الاف او الفي مجرور، معناه دي في، ما معناها اف. والعكس صحيح. برضو لما نقول ليف او هاف، هاف ليف، ليف ليف، لايف لايف، بروف بروف، سيف سيف، سيرف سيرف. دي مسألة مهمة. برضو نجي تاني للمجموعتين التحت ديل، واحدة بالأخضر والثانية بالبنفسجي. الكلمة الأولى
فيها او دبل اف، والكلمة الثانية فيها او واف واحدة، واحنا دايما بنغلط في الحتة دي. لما نقول الكلمة اللي فيها او دبل اف بننطقها اف بس، ساوند اف ساوند اف، وما اوف اف. الثانية بننطقها اف كده، بننطقها كده اف. ما يعني ما بننطقها يعني مثلا نقول 7 of 10، 7 of 10 of، ما of. ودايما بنغلط في القصة دي، احنا بنقول الاو اف بننطقها اوف، غير صحيح الكلام ده. اول شيء ما او of. كده نكون وصلنا للحتة الأخيرة، ونعمل بعد كده بنمشي للتدريب السماعي. وأنا خدت لك أوف وأوف دي مركزة في 3 من هنا و3 من هنا عشان تسمع الفرق بيناتهم، وبعد كده جبت لك بعض الكلمات المتشابهة. فاصل ونواصل. For fear of disrupting this organism that society is. Just a realistic assessment of how the world works. All of these nodes in the network do not need to know each other or trust each other. The group whose beepers would have to go off in the middle of the night if something went wrong with the website. As young as 12, take them as old as you can get your doctor to sign off to go on these programs. You may be happy to know that your research will pay off. So, solar is safe and it helps people save a lot of money. People who have a strong social network have half the rate of heart disease. طيب بكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، وهي حلقة دسمة جدا. أحب أن أذكر المشاهدين والمشاهدات بأنه إحنا تجاوزنا 600 كلمة اللي كان مفروض ناخدهم في 6 شهور، الآن عملناهم في 2.5 شهور، وده شغل كبير جدا بيحتم للناس إنه يصلوا. أيضا أنا أشكو من قلة الجدران زي ما بقولوا، لأنه حتى هذه اللحظة ما لاقي تفاعل جيد فيما يختص بعدد الناس الموجودين، لأنه أنا عايز أنقل من الحديث باللغة العربية إلى الحديث باللغة الإنجليزية. إذا أنت ما تكلمت بيبقى ما في فايدة من هذا الكلام اللي احنا بنقول فيه ده كله. يعني إذا لم تستطع أن تتكلم وتتكلم بلهجة أمريكية، بيبقى الكلام اللي احنا ما بنقول فوق ده كله ما عنده معنى. ودي مسألة مهمة جدا، عشان كده أنا عايز تفاعل أكتر، عايز عدد أكتر من الناس. العدد بدأ يتناقص الآن. أنا عارف ظروف السودان وظروف الناس اللي شغالة وظروف كده. أيضا فضلا لا أمرا أرجو إنه الناس تعمل مشاركة بالفيديو في محطات كثيرة، تدي الفيديو ده لأي شخص ممكن يكون عايز يتعلم لغة إنجليزية. أنا متأكد إنه على الأقل بنخطه في الصورة، بنخطه قدام وبنوريه هو محتاج أو هي محتاجة لشنو عشان تقدر تعمل قصة يعني أمريكي أو لهجة أمريكية أو لهجة بريطانية. دي ما بتفرق كتير، لكن أنا طبعا زي ما قلت لكم باعتباري قاعد في أمريكا ده السبب في هذا الأمر يعني. لذلك أنا أتمنى أكتر إنه تفاعل أكتر عشان ندخل في مرحلة الحديث مع بعض عبر الزوم أو عبر جوجل أو عبر كلاب هاوس. في وسائل كثيرة جدا جدا ممكن نفرد لها وقت، لكن أنا محتاج بصراحة لشغل، لأنه إحنا بدينا مثلا بيدخل لنا 300 نفر. الآن مع الظروف الحاصلة في البلد وظروف الناس أصبحنا بنصل ل 52، لما نصل ل 100 بنصفق لنفسنا.
فعايزين نزيد هذا العدد. ده آخر حاجة أقدر أقولها. تحياتي وإلى لقاء. صلاح البشير.